Butler harus meregang nyawa di tangan kedua orang tuanya setelah kurang dari 1 tahun tinggal bersama mereka, Ben Butler dan Jenny Gray. Semua ini terjadi karena campur tangan Hakim Pengadilan Tinggi Hogg yang merenggut hak asuh Ellie dari tangan kakek neneknya dan memaksa Ellie untuk tinggal bersama kedua orang tua yang pernah menganiayanya dan memiliki serangkaian catatan kriminal. I always said to the judge, one day you all may have blood on your hands with regards to my granddaughter Ellie, and my words have come true. And I asked for it to be noted in the records of the court. Police or ambulance? Are you saying police or ambulance? Ambulance, thank you. Service, what's the address of the emergency? Hello? 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 Jenny Gray bertemu dengan Ben Butler pada tahun 2006 di sebuah klub malam di London saat kakak dari Jenny, Jamie, merayakan ulang tahun ke-31-nya. Ben adalah mantan sales mobil dan memiliki serangkaian catatan kriminal, diantaranya hukuman penjara 3 tahun karena perampokan dan juga penyerangan terhadap mantan kekasihnya dan 2 orang asing. Beberapa minggu menjalin hubungan, Jenny mendapati bahwa dirinya hamil anak dari Ben dan kedua pasangan ini memutuskan untuk mempertahankan bayi mereka. Pada 30 Desember 2007, Jenny melahirkan anak perempuan yang diberi nama Ellie Mae. Ben dan Jenny ini tidak tinggal bersama, tapi Ben bersikukuh bahwa dia ingin ikut andil sebanyak mungkin untuk membesarkan Ellie. Sehingga ia membuat janji meminta izin kepada Jenny agar dia bisa menghabiskan waktu bersama Ellie di kediamannya. Menghabiskan waktu untuk pertama kali bersama ayahnya, Ellie dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar di dahi dan tangannya. Saat itu Ben mengklaim bahwa itu murni kecelakaan karena Ellie berbalik ke pemanas yang ia letakkan di dekat Ellie agar dia hangat. Dokter dan juga Jenny mempercayai klaim tersebut. Tidak lama setelahnya, Ellie kembali dilarikan ke rumah sakit saat dalam pengasuhan Ben untuk kedua kalinya karena cedera otak. Dia mengalami pendarahan otak dan juga pendarahan di matanya. Para ahli mengungkapkan bahwa cedera seperti ini biasanya terjadi karena goncangan yang kasar terhadap bayi. Ben mengklaim bahwa saat Ellie diantarkan ke rumahnya jam 6 sore, dia sudah pucat. Dan seiring waktu berjalan, dia semakin pasif sehingga Ben langsung mengirimnya ke emergency room. Februari 2007, Ben ditangkap atas tuduhan penganiayaan terhadap Ellie dan otoritas wilayah Sutton, London mengajukan agar Ellie diasuh oleh orang lain. Hakim Adkins memberikan perintah perwalian khusus agar Ellie diasuh oleh kakek neneknya karena Jenny dianggap gagal melindungi Ellie. Hakim juga menyatakan bahwa Ben terbukti bersalah atas luka bakar dan cedera di kepala yang dialami Ellie. Oktober 2007, Ben dibebaskan berhubungan dengan peninjauan kembali bukti-bukti. 3 hakim memutuskan bahwa tuduhan terhadap Ben tidak cukup bukti karena ahli dan medis gagal membuktikan bahwa cedera yang dialami Ellie disebabkan goncangan yang keras. Tahun 2010, Ben dan Jenny membuat kampanye publik agar mereka bisa mendapat hak asuh Ellie. Bahkan mereka juga tampil di televisi, mengatakan bahwa mereka korban dari hukum dan meskipun nama Ben sudah bersih dari tuntutan terhadap Ellie, tapi dia kehilangan waktu bersama Ellie dan ingin membawa Ellie kembali ke bawah pengasuhan mereka. Sejak saat itu, kakek nenek Ellie berjuang melawan Ben dan Jenny di pengadilan untuk hak asuh Ellie. Hakim Pengadilan Tinggi Hogg mengganti Sutton social worker yang telah bekerja dengan kakek nenek Ellie dengan social worker swasta. Social worker swasta mengklaim bahwa kakek nenek Ellie terlalu banyak memberikan kegiatan kepada Ellie seperti les dan juga kakek nenek Ellie mengajarkan Ellie untuk berkebun dan yang lainnya. They told us that Ellie was doing too many activities at school and it wasn't good for her, and we tried to explain that the activities are what every normal little child does. And the private social workers, S4C, continually criticised and tried to demoralise Lynn and I.
that we weren't doing a good job, and if we complained, we were troublemakers. And intinya social worker swasta seperti lebih berpihak kepada Jenny dan juga Ben. November 2012, Hakim Pengadilan Tinggi Hogue memutuskan bahwa Ben merupakan korban dari kelalaian putusan hukum, bahwa Ellie harus kembali tinggal bersama orang tuanya. Meskipun Ellie menginginkan untuk tetap tinggal bersama kakek neneknya, dan meskipun hakim tahu catatan kriminal panjang yang dimiliki oleh Ben, dia mengatakan bahwa dia bahagia karena bisa mengembalikan Ellie kepada pengasuhan kedua orang tuanya. Selama diasuh oleh orang tuanya, kakek nenek Ellie kesulitan untuk bertemu ataupun sekedar berkomunikasi lewat telepon. Diketahui sebanyak 23 janji bertemu ataupun komunikasi lewat telepon ditolak oleh pihak orang tua Ellie. Kakek nenek Ellie terakhir kali bertemu dengan Ellie 1 hari sebelum Ellie meninggal. Jadi saat itu, sehari sebelumnya, Jenny itu menelpon, apakah kalian ingin bertemu dengan Ellie? Dan kakek nenek Ellie sangat bahagia karena mereka terakhir bertemu adalah 6 minggu yang lalu. Dan saat mereka bertemu, betapa kagetnya mereka karena melihat kondisi Ellie yang tidak terawat dan memiliki lebam di wajah. And I could not believe the state Ellie was in. Her hair was uncombed, she had odd socks on, her trousers looked unwashed, her coat was all creased up, and she had a bruise on her face and an eye. Esoknya 28 Oktober 2013, Ben dan Jenny melakukan panggilan 911 meminta ambulan karena Ellie, anak mereka, ditemukan tidak sadarkan diri di kamarnya. Police or ambulance? Are you saying police or ambulance? Ambulance, thank you. Service, what's the address of the emergency? Hello? 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 Oh, it's the ambulance service. What's the address? Okay, what's the address? It's 14 Westover Close. Okay, I need you to stop shouting so I can get the address, okay? Hello? It's 14 Westover. Okay, I need you to stop shouting, darling, because you're still... I can't tell her. Stop shouting. Okay, Westover Close, yeah? Okay, what area is that? Hello? 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 Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. I need an address so I can get some help to you. But I can't hear you because everybody's shouting. Okay, what area is that in? Okay, what's your telephone number? What is your telephone number, sir? I don't know. Alright, okay, what's happening? Okay, but what is that? I don't know what's happening. You're going to have to tell me what's happening. Please, can everyone stop shouting so I can help you? Hello? Can you talk to me properly, please? I can't speak. Okay, well, what is shouting? Stop shouting. Tell me what's going on now. Okay, I don't understand what's happening. You need to tell me what's happening. I can't hear her. Something's happening. Okay, you need to tell me what's happening so I can help you. My daughter, listen to me now. My daughter is not breathing properly. She's not moving. And I need you to get an ambulance to the house. You need to calm down and stop shouting because I can't hear you. Right, hurry up. What's next? Right, so what's happened? Your daughter... Tell me, please. I can't hear you. Okay, I need you to stop shouting because I can't hear you. Tell me what to do, please. Well, I don't know what's happening, my love. I don't know. To my house or not? Yes, I am. I've got an address, but I need to help you. So what's happening? What's wrong with you? I was told you to fucking know. I can't hear what you're saying because you're distorting the line when you're yelling at me. 14 Westover. I have the address, sir, but I need to help you. So what's happened? Tell me what's happened. I don't know. Just come upstairs. A little girl called us down, and I had a daughter's upstairs, and she's laying there. She's not responding. I'm breathing, but she's I don't even know. She's like,
Okay, how old? Hello? 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 Okay, tell me how old your daughter is. 7. Is she awake? Okay, calm down. Right, you need to listen to me. You need to calm down so I can help you. Now, is your daughter awake or not awake? Okay, is she breathing? She's not. Okay, you need to calm down. So I can help you, okay? Just try and calm down. Can you speak again? Right, I need you all to calm down so I can help you while the ambulance is on its way. He's trying to breathe for her. What do I Okay, do now? are you right by her now? Yes. Right, lay her flat on her back on the floor for me. She's already on her back Right, on the floor. kneel next to her and look in her mouth for any food or vomit. Where I live. I'm not moving. Feels weird. I don't know. There's nothing in her mouth. Right, okay, now place your hand on her forehead, your other hand under her neck, and then carefully tilt her head back for me. Can you be quiet and carefully do what for you? You need to tilt her head back so her chin is pointing towards the ceiling. That's done. Right, can you feel or hear any breathing? What happened? No, I can't. You can't. Okay, well I'm gonna tell you how to give mouth to mouth, okay? Like, can you put it on loudspeaker and everybody be quiet? Yeah, Yes, speaker. The button was where it was on it. Hello? okay, am I on loudspeaker? Yes, Right, everybody needs to stay really calm. The ambulance is on its way, but I'm gonna tell you exactly what you need to do, okay? So with her head carefully tilted back, pinch her nose close, and completely cover her mouth with your mouth. And then what? And then blow 2 regular breaths into the lungs, about 1 second each. Okay, keep calm, okay? I'm helping you until the ambulance gets there. I can't hear. Right, The bloody air with your mouth and then what? and then you need to do that. Make sure that it's just enough to make the chest rise with each breath, okay? That's coming out of her nose. Yes. So you can feel the air going in and out. Well, that is super nice because I'm blue. Okay, alright, darling. I'll tell you how to do resuscitation. Okay, well I need you to keep calm so I can help you, okay? She's breathing. Is Is she breathing? She's not. She's not. Okay, well I'm going to tell you how to do resuscitation, okay? Please hurry up. Yeah, the ambulance is on its way. Right, you need to stop talking and listen to what I'm saying to you, okay? Please, it's really important because the ambulance is on its way and I'm telling you what to do until it gets there, okay? Do you understand? The ambulance is on its way while I'm speaking to you. Please listen to me. It's not delaying any help me speaking to you, okay? The ambulance, stop shouting. The ambulance is on its way, okay? But you need to listen. Okay, right. You need to start doing some resuscitation, okay? So push down on her chest 2 inches. You need to put the heel of your hand on her breastbone in the centre of her chest, right between her nipples. Yes. Right. Pump the chest hard and fast 30 times, okay? Are you doing that now? 60, 70, Brilliant. 80, 20. Keep doing that, my darling. You're doing a really good job. Okay, now you need to check in her mouth and check in her mouth for anything, okay? Okay, darling. Right, next you need to listen to me. Yes. With your hand under her neck, pinch her nose closed and carefully tilt her head back again. Okay. Okay? Give her 2 more breaths. Give her 2. Stop shouting. Give her 2. Give her 2 regular breaths. Right. Just focus on your daughter, my love. The ambulance is on its way and I'm helping you, okay? Right. Okay, and you need to pump the chest again 30 times. 30 times.
30 or 20. 30. 30 times you need to pump the chest. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 20, 21, 22, 23. You're doing a really good job. Keep going, my love. Don't stop. Okay, now 2 more breaths. 2 more breaths. Okay, so you've had 2 more breaths, my love. You're doing a brilliant job, okay? Don't stop doing that. 29 Oktober 2013, polisi datang ke kediaman kakek nenek Ellie mengabarkan bahwa cucu mereka telah meninggal dan kedua orang tuanya ditangkap atas kasus pembunuhan. Dalam persidangan diketahui bahwa pada saat kejadian 28 Oktober 2013, Ben mencoba menelpon Jenny yang berada di kantornya. Jadi dalam keluarga itu hanya Jenny yang bekerja, sedangkan Ben itu mengurus Ellie dan juga adiknya. Nah, pada saat hari kejadian, Ben menelpon Jenny namun tidak terangkat. Kemudian Ben meng-SMS Jenny mengatakan bahwa angkat. 30 detik kemudian, Jenny menelpon Ben dan kemudian terlihat di CCTV bahwa Jenny berlari terburu-buru keluar dari kantornya dan menaiki taksi untuk pulang ke rumah pada jam 1.50. Jam 2.46, Jenny dan Ben menelpon 911. Ambulans datang 10 menit setelah panggilan telepon itu, yaitu jam 2.55, dan medis menemukan bahwa Ellie telah meninggal dan dia memiliki luka di kepalanya yang pada saat persidangan ahli mengungkapkan bahwa luka tersebut terlihat seperti luka yang dimiliki orang yang mengalami kecelakaan mobil fatal. Ahli juga mengungkapkan bahwa Ellie telah meninggal 2 jam sebelum ambulans datang. Jadi bahkan sebelum Jenny pulang ke rumah itu Ellie sudah meninggal. Tapi Jenny dan Ben malah menelpon 911 setelah 1 jam Jenny pulang ke rumah. Jadi terdapat waktu yang panjang. Apa yang dilakukan mereka? Ternyata mereka mengulur waktu untuk memastikan Ellie tidak selamat. Dan juga mereka menyusun rencana agar seolah-olah hal itu adalah kecelakaan. Bahkan mereka menggiring anak bungsu mereka, yaitu adik Ellie sendiri, agar dia datang ke kamar kakaknya dan menemukan tubuh kakaknya yang tidak bernyawa. Jadi seolah-olah adik Ellie lah yang pertama kali menemukan jasad kakaknya tersebut. Publik marah dengan kasus ini. Selain Ellie yang memang masih kecil yang meninggal di tangan ayahnya sendiri, tapi juga mereka marah karena social worker yang seharusnya bisa menjaga Ellie, yang seharusnya terus mengawasi Ellie di bawah pengasuhan kedua orang tuanya, tapi mereka berhenti setelah 3 bulan mengawasi karena Ben dan Jenny ini memberikan tampilan bahwa keluarga mereka itu bahagia dan Ellie itu bahagia bersama mereka, terlihat dalam video-videonya. Mereka gagal melihat bahwa di balik itu Ben sangat temperamental dan juga menganiaya Ellie. Kemudian Hakim Pengadilan Tinggi Hogue juga gagal menjaga Ellie karena meskipun ia mengetahui serangkaian catatan kriminal yang dimiliki Ben, tapi dia tetap menghantarkan Ellie untuk menemui ajalnya di tangan kedua orang tuanya sendiri. Yang lebih sedih adalah nenek Ellie meninggal 1 hari sebelum sidang pertama dilakukan karena shock, depresi atas kehilangan cucunya tersebut. Sekarang kakek Ellie hanya hidup bersama anjingnya. Setelah ia kehilangan cucunya, dia juga kehilangan istrinya karena kejahatan dari Ben dan juga kelalaian dari Jenny yang tidak bisa melindungi anaknya dan malah menutupi kesalahan suaminya. Ben dihukum penjara seumur hidup, sedangkan Jenny hanya dihukum 48 bulan penjara dan telah dibebaskan. So ya, terima kasih guys sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.